Okay, good afternoon to all of you. So today we are going to start the fourth unit of this subject, and the title of this unit is Polyphase Circuit. Now, I think in the previous topic we discussed that single phase. What we discussed? Single phase circuit. And this single phase, it can be represented with this one. What is this? What is this symbol? It's a phi, and phi is called as a phase angle. So the single phase we can represent with this one digit, and the phase is nothing but the symbol, it's a phi. Now in this topic, if you try to remember how the single phase EMF is generated, do you remember that how the single phase EMF is generated? According to the Faraday's law, when the conductor is one conductor, only one, that's why we say that single, when single conductor is placed in a constant magnetic field, and when the conductor is rotated in an anti-clockwise direction, then the EMF is generated, and this induced the EMF, we call it a single phase EMF, because only one EMF equation is generated. But as you know that electricity is generated in a polyphase system, it is transmitted in a polyphase system, but as and when required, we take single phase for our domestic purpose, because the single phase is the requirement for the domestic purpose. Means from the polyphase we just have the connection for the single phase supply is there. And now this poly, it stands for three-phase system here now. Now you please try to remember that the polyphase circuit, which is nothing but we are discussing about the three-phase system is that. मग जर तुम्ही आपल्या घराभोवती किंवा इतर कुठल्याही लोकेशन वरती जर इलेक्ट्रिक सिस्टीमचे किंवा इलेक्ट्रिक पोल्स बघितले, तर त्या इलेक्ट्रिक पोल्स वरती जर तुम्ही व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं, सपोज हा एक इलेक्ट्रिक पोल आहे, ठीक आहे, तर असे तीन लाईन्स तुम्हाला जाताना दिसतील, तीन वायर्स, बरोबर आहे. याला आपण म्हणतो मेन वायर, आणि त्याच्या भोवती अजून एक वायर असते ज्याला आपण न्यूट्रल म्हणतो, न्यूट्रल, बरोबर आहे. तर ह्या तीन वायर म्हणजे तीन फेजेस आहेत, थ्री फेज सिस्टम. आय से दॅट व्हॉट वी कॉल इट्स अ थ्री फेज सिस्टम, अँड इट इज डिनोटेड विथ दिस वन. परंतु आपल्याला घरामध्ये जे काही कनेक्शन दिलं जातं ते कनेक्शन असतं सिंगल फेजचं. मग तो वायरमॅन काय डिसाइड करतो की बाबा या तीन पैकी नेमकं कोणत्या फेज वरती लोड कमी आहे. सपोज पहिल्या फेज वरती लोड कमी आहे, तर त्यातली पहिली वायर सिलेक्ट करतो, त्याच्याबरोबर न्यूट्रल वायर सिलेक्ट करतो, आणि त्यावरून आपल्या घराला कनेक्शन दिलं जातं. सो दॅट वी कॉल इट्स अ सिंगल फेज सिस्टम. बट जे शेतामध्ये मोटर्स यूज केले जातात, शेतामध्ये जे मोटर्स यूज केले जातात, किंवा जर तुम्ही वर्कशॉप बघितलं असेल, कुठलंही इलेक्ट्रिक वर्कशॉप बघा, मेकॅनिकल वर्कशॉप बघा, त्या ठिकाणी ज्या मोठ्या मोठ्या मशीन्स असतात, वेल्डिंग मशीन असतील, लेथ मशीन असतील, ग्राइंडिंग मशीन असतील, तर त्या सर्वांना सिंगल फेज सप्लाय हा सफिशियंट नसतो, त्यांना थ्री फेज सप्लाय द्यावा लागतो. म्हणजे तुमच्या फॅमिलीवरची जर केस सांगायची झाली, तर जी शेतामध्ये जी यूज केलेली जी पाणी ओढण्यासाठी जी मोटर्स यूज केली जाते, तर ती मोटर्स थ्री फेज सिस्टीम वरती चालणार आहे. मग त्या ठिकाणी जे काही कनेक्शन दिलं जातं, तर त्या तिन्ही वायरचं कनेक्शन दिलं जातं. दॅट इज कॉल्ड एज अ थ्री फेज कनेक्शन, and हे थ्री फेज कनेक्शन वी आर प्रोव्हाइडिंग टू दिस मोटर. सो वी से दॅट इट विल वर्क ऑन द थ्री फेज सिस्टीम. कारण ही मोटर तयार करतानाच हे थ्री फेज साठी तयार केलेले आहे. आणि आपल्या घरामध्ये आपण ज्या काही इलेक्ट्रिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू वापरतो, ते तयार करतानाच सिंगल फेजला तयार केलेले आहेत. म्हणजे तुम्ही टेलिव्हिजन घ्या, फॅन घ्या, रेफ्रिजरेटर घ्या, मिक्सर घ्या, ग्राइंडर घ्या, ट्यूब घ्या, everything it works only on the single phase supply is that. So this is the difference between
the single phase system and the three phase system is there. But you please take a note of one thing here. The electricity is generated in polyphase systems. It is transmitted, कारण MSB कडून मेन स्टेशन मधून जे आपल्या घरापर्यंत जो सप्लाय आलेला आहे ह्या तिन्ही वायर्स आहेत, त्या पोल्स वरती तिन्ही सप्लाय आहेत, तिन्ही म्हणजे थ्री फेज सप्लाय आहे. फक्त आपण आपल्याला पाहिजे असते सिंगल फेज सप्लाय घरासाठी, म्हणून त्या तीन पैकी एक वायर वरून आपण आपल्या घरामध्ये सप्लाय घेतो. Get it my point? So this is the actual, or we say that practical difference between the single phase and the polyphase is there. मग आता आपण प्रिव्हियस टॉपिक मध्ये सिंगल फेज सिंगल फेज सिस्टीम जनरेशन ऑफ AC क्वांटिटी बघितलेला आहे. नाउ इन दिस प्रिव्हियस टॉपिक we consider that only single conductor is rotated in an anti-clockwise direction in a constant magnetic field, so that according to the Faraday's laws of electromagnetic induction, EMF is induced, and that induced EMF we call it a single phase system. Now in this topic we have to discuss how the polyphase supply is generated. Is it right? So these are the subtopics, subpoints of this topic: the generation of three phase voltages, and the second point is the relation of voltage and current in star and delta connection for the balance the system is there. Only these 2 points, very small point is there. So in this session and in the next session definitely we will finish this topic is there. Only these 2 points are there, very small topic is there. So let's we start to discuss about the generation of three phase system is there. Now the topic is polyphase. Now what is meant by polyphase? The circuit or system operates at the same frequency but with different phases is called as a polyphase system. जसं मी सांगितलं की सिंगल फेज मध्ये फक्त एक कंडक्टर यूज केला जात होता. आता या ठिकाणी पॉली मीन्स व्हॉट? थ्री कंडक्टर. when they are start to rotate in a magnetic field, and when it will cut the magnetic flux, then according to Faraday's law the polyphase system or polyphase voltages is generated, and that thing we have to discuss here. So this is about the polyphase system. Now see that what is the actual mechanism of a polyphase system. Now just consider that a constant magnetic field. Now if you observe here I consider that N pole and this is the S pole. We know that the magnetic lines of force are always originated from N pole and terminated at S pole. Now here we are considering this conductor, and this conductor, now this is the initial position of a conductor. When this conductor is rotated in an anti-clockwise direction with a constant angular velocity, which is nothing but omega radian per second. When it rotates in a constant magnetic field, it will cut the magnetic flux. And when it cut the magnetic flux, so according to Faraday's law, EMF is induced in this conductor, and this induced EMF we can write, which is equal to minus N d phi by dt. So what is that d phi by dt? d phi by dt is nothing but rate of change of flux. Rate of change of flux. And what is this N? N is nothing but number of turns or conductor. आता या ठिकाणी मी तुम्हाला फक्त एकच कंडक्टर दाखवलेलं आहे. And what the minus sign it indicates here? This indicates that Lenz law. And what is that Lenz law? This induced EMF is always opposed to cause produced it. हे आपण पहिल्या टॉपिक मध्ये बघितले. याच्या पूर्वीच्या दुसऱ्या टॉपिक मध्ये मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये हे सगळे कन्सेप्ट बघितलेले आहेत, बरोबर आहे. आणि आपण हे डेरिव्हेशन प्रिव्हियस टॉपिक मध्ये बघितलंय. आता आपल्याला ऍक्च्युअली बघायचं आहे पॉलीफेज सिस्टीम. आणि आता या ठिकाणी आपण we are not considering only the single conductor, we are considering the three conductors here. This one is a second, this one is a third. And now these three conductors are
mounted on a one shaft. This is a shaft. परंतु आता हे तीन कंडक्टर कसे माउंट केलेले आहेत त्या शाफ्ट वरती. इफ यू ऑब्झर्व दॅट दिस इज द स्टार्टिंग एंड ऑफ दिस कंडक्टर, आय से दॅट A1 and this is the terminal of this conductor, I say that it's A2. If you observe that this second conductor having the starting point, it's I say that B1 and it's a end terminal, it's a B2. And if you observe that it's a starting terminal, it's a C1 and it's a end terminal is a C2. As this conductor, they are mounted on a one shaft, and these arrangement is placed in a constant magnetic field. All these arrangement it placed in a constant magnetic field. But the one thing, have you noticed that these three conductors will take equal electrical angle with respect to one another. आणि तो equal electrical angle किती आहे? Just try to find out. These three conductors, they are mounted on a same shaft, but they are displaced from each other by equal electrical angle, and this equal electrical angle is 120 degree. जर 360 डिग्रीचं तीन पार्ट मध्ये डिवाइड केलं तर तो इक्वल इलेक्ट्रिकल अँगल किती येईल? इट्स अ 120 डिग्री. नाउ यू कॅन चेक इट. दिस इज 120 डिग्री. दिस इज ऑल्सो द 120 डिग्री. म्हणजे रेड कलर कंडक्टर and that yellow color conductor, the angle between the red color conductor and that yellow color conductor is 120 degree. Angle between that yellow color conductor and the blue color conductor is 120 degree. Angle between that red color conductor and the blue color conductor is also 120 degree. It means that the angle between the each conductor is nothing but it's a 120 degree. And now, when we consider that these three conductors are rotated with a constant angular velocity omega in a constant magnetic field, then accordingly, according to Faraday's law, in these three conductors, three different EMFs are induces. But can I say that if I say that this red color conductor is nothing but our reference point, so can I say that the yellow color conductor is lagging the red color conductor by 120 degree? Do you agree with me? Yes or no? The blue color conductor is lagging 220 degree, 120 plus 120, 220 degree by the reference point. So that as these conductors are not at a reference point, so that EMF induced by these conductor is also having the phase angle. Get it my point? So this red color conductor, whatever the EMF is induced in this red color conductor, so definitely these induced EMF having its a standard equation, and that is nothing but E1 is equal to EM sine omega t. This is the standard equation because as it is coincide with the reference point, and that from that point it start to rotate in an anti-clockwise direction. परंतु रेड कलर कंडक्टर हा रेफरन्स पॉइंट शे कोइन्साइड झालेला आहे का? नाही. So it has taken 120 degree angle. So that whatever the EMF is induced in this yellow color conductor, that will also having that phase angle, and that phase angle is omega t minus 120 degree. आता जर तुम्ही ब्ल्यू कलर कंडक्टर मध्ये जो इंड्यूस EMF होईल त्याचं जर इक्वेशन लिहायचा प्रयत्न केला, so as we know that the blue color conductor is lagging to the reference point by 240 degree. So I can write that equation of induced EMF in the blue color conductor, which is nothing but EM sine omega t minus 240 degree. मग आता कोणाला असं वाटेल की ब्ल्यू कलर कंडक्टर हा 120 डिग्रीने लीड पण आहे असं पण म्हणू शकतो इन अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो द
equation for the blue color conductor you can write also in a two different format. Either you can write Em sine omega t minus 240 degree, or you can write Em sine omega t plus 120 degree, either or. Is it that clear? And now please have a look on towards the diagram. Now let me erase all these things. आता तुम्हाला concept लक्षात आलेला आहे. And now if I say that when these conductors are rotated, when the conductors are rotated in an anti-clockwise direction, is it right, with the angular velocity omega with a constant speed, as they are mounted on a same shaft, all these three conductors are start to rotate. But as we say that this red color conductor is nothing but our reference point, is it right? So when this red color conductor will take its one complete round, definitely it will cut the flux, and due to the change in a flux of this red color conductor, the EMF induced in this red color conductor we can write in a standard format. But when the yellow color conductor is start to rotate it, as this yellow color conductors taking 120 degree lagging phase angle to the reference point, so the EMF induced in the yellow color conductor is also lagging by 120 degree. And now the last one is when the third conductor, when it start to rotate in anti-clockwise direction with the same speed, as this blue color conductor is a lagging by 240 degree, so that EMF induced in this blue color conductor is also lagging by 240 degrees. That this is the basic. But these three conductors will not rotate individually, as they are mounted on a same shaft. They are always start to rotate combinedly. They are always start to rotate combinedly, so that as we have written that equation here, so once again I can write that equation, EMF induced due to red color conductor, as it is coincide with the reference point, so that this induced EMF I can write Em sine omega t. Then EMF induced that yellow color conductor, as it is lagging by 120 degree, so that induced EMF in that conductor is also lagging by 120 degree. And the EMF induced in a blue conductor, as the conductor is lagging to the reference point by 240 degree, so that induced EMF is also lagging by 240 degree. Or you can say that induced EMF will lead by 120 degree. Get it my point? मग आता त्याच्यावरून जर आपल्याला वेव्हफॉर्म काढायची असेल, तर आता मला सांगा, रेड कलरच्या कंडक्टरमुळे जी काही इंड्यूस्ड ईएमएफचं इक्वेशन लिहिलेलं आहे, त्याच्यावरून ती वेव्हफॉर्म कशी असेल? आपल्याला माहित आहे, जर इक्वेशन जर स्टँडर्ड असेल तर इट मीन्स दॅट व्हेन इट इज कोइन्साइड विथ द रेफरन्स ऍक्सिस, it has not taken any phase angle to the reference point, so that the waveform of the red color wire, it starts from t is equal to 0, increasing thereafter, and will complete its one cycle in between 0 to 2 pi. मग आता waveform of the second equation, मग येलो कलर न जी काही इंड्यूस्ड ईएमएफ तयार केलेली आहे त्याची वेव्हफॉर्म कशी असेल? as it is lagging by 120 degree, so that it will start after t is equal to 0, and it will increase thereafter, and it will complete its one complete cycle. So this is that yellow color waveform is there. Then how you can draw the waveform for the third equation? As the third equation shows the 240 degree lagging angle, is it right? So that the waveform of the blue color conductor, it should be like this, is it right? So these are the waveform according to these three equations is there. Is it that clear? So here we know that this angle with respect to the reference point of this third waveform is a 240 degree. So this is the maximum value of a red color waveform. This is the maximum value of a yellow color waveform. And this is the maximum value of the blue color waveform is there. Is it that clear? So we can represent with the VC.
Get it my point? Yes or no? Yes, sir. No response. Okay. Now, if I want to draw the phasor diagram, how I can draw the phasor diagram based on these three equations is there. Now I consider that whatever the theory I explained about the generation of a polyphase EMFs, everyone got it, and based on that, let me try to draw that phasor diagram. So here we consider that once again we can write that the three equations, which is nothing but ER, which is equal to EM sine omega t. This is the equation number 1. Then EMF induced in the Y color conductor, which is EM sine omega t minus 120 degree. This is equation number 2. And EMF induced in a blue color conductor, which is nothing but EM sine omega t plus 240 degree, or I can write EM sine omega t plus 120 degree. This is equation. Sir, minus 245 seconds. Hello? Third equation, sir. Diksha Minus Sasane, Minus 245 you na want to sir. say something? Sir, omega t minus I'm not 240. getting the thing. Okay. Now, when I want to draw the phasor diagram, okay, so for these three equations, how I can draw it? So suppose let me consider that x-axis and that y-axis. Okay. So this is our reference axis. We always consider that the direction of rotation is a anti-clockwise direction with a constant angular velocity. Okay. Now, how I can show the phasor for that equation number 1? As that equation number 1 has not taken any phase angle to the reference point. Yes. It's my mistake. I have not written here that minus 240. I have written here the plus 240. Okay. Thank you very much for contributing in this session here. Okay. It's a minus 240 is there. Now, if I want to draw the phasor means arrow. And this equation has not taken any phase angle to the reference point, so that I can draw the arrow for the first equation along the reference axis. And this will represent the RMS value. That's why I can try to write it down e to the base r, RMS value of the red color waveform is there. Now, when I want to draw the phasor diagram for second equation, as it is lagging by 120 degree, so I can draw the phasor for the second equation, and it is represented with EY, and it is lagging by 120 degrees there in anti-clockwise direction. And for third equation is it's a 240, so I can draw like this. This is the phasor for the blue color conductor, as it is lagging by 240 degree, and also it will lead by 120 degree. So this is the phasor diagram for this three-phase EMF is there. Okay, so please take a screenshot of it, that equation and that phasor diagram, or better way, just take the screenshot of this one also, the generation upon polyphase EMFs. I will give the time to you to take the screenshot. Take it fast. Okay, and take the screenshot of this one also. Okay. Now, what is mean by the phase sequence? Now, have you observed that? Have you noticed that the phase sequence means what? Let me try to explain.
the EMF, in which order the EMF will attain its a positive maximum value, that order is called as a phase sequence. म्हणजे काय की अशी कोणती ऑर्डर आहे की ज्या ऑर्डर नुसार ते EMF, ते 3 EMF हे त्यांची पॉझिटिव्ह मॅक्सिमम व्हॅल्यू घेत आहेत. मग आता हा आपला रेफरन्स पॉइंट आहे t = 0. आता जर आपण रेफरन्स पॉइंटला धरून चाललो तर तुमच्या असं लक्षात येईल की पहिल्यांदा रेड कलरच्या वायरनं पहिल्यांदा पॉझिटिव्ह मॅक्सिमम व्हॅल्यू घेतली, म्हणजे त्याचा सिक्वेन्स आला पहिला. त्याच्यानंतर येलो कलरच्या वायरनं पॉझिटिव्ह मॅक्सिमम घेतले, म्हणजे त्याचा सिक्वेन्स आला दुसरा. आणि त्यानंतर ब्ल्यू कलरच्या वायरनं मॅक्सिमम व्हॅल्यू अटेंड केले, म्हणजे त्याचा सिक्वेन्स आला तिसरा. अँड दिस सिक्वेन्स, दिस फेज सिक्वेन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, सो दॅट one particular color are decided to give that the phase sequence, and these colors are nothing but red, yellow and the blue. मग आता जर तुम्ही रानामध्ये किंवा शेतामध्ये जी काही मोटर्स यूज केली जाते ते जर व्यवस्थित बघितली तर त्या मोटरच्या त्या ठिकाणी सप्लाय देत असताना अशा 3 कलरच्या वायर्स तुम्हाला आलेल्या दिसतील की जेणेकरून तुम्हाला फेज सिक्वेन्स द्यावा लागतो. म्हणजे जर तुम्ही फेज सिक्वेन्स व्यवस्थित मेंटेन केला तर ती मोटर व्यवस्थित ऑपरेट होते आणि पाणी खेचली जाते किंवा पाणी फेकली जाते. पण जर तुम्ही फेज सिक्वेन्स जर चुकला तर डेफिनेटली दिस मोटर विल रोटेट इन अ opposite direction, so that it will not operate or it will not take that water from the well here. Get it my point? So the phase sequence is also very important. So now try to read that the definition. The phase sequence is the order in which voltage waveform of a polyphase AC source reach their respective peaks, and peak is nothing but the maximum value. And most of the cases the sequence, phase sequence, standard phase sequence, it is considered as red, yellow, blue, RYB, means first phase is a red phase, second phase is the yellow phase, and the third phase is the blue phase is there. So in this way the sequence are decided. Okay, now what is meant by symmetrical system? Once again I will try to consider this same diagram here. आता जर तुम्ही इथं बघितलं तर इथं टोटल 3 कंडक्टर तुम्हाला दिसतील. 3 कंडक्टर हे एकाच शाफ्ट वरती माउंट केलेले आहेत आणि ते एकाच स्पीड मध्ये रोटेशन करतायत अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये. सो व्हेन द EMF induced in a red color wire, EMF induced in a yellow color wire, and the EMF induced in a blue color wire is equal in a magnitude. म्हणजे जर या तिन्ही कंडक्टर मध्ये सेम EMF इंड्यूस झाला, as I say that induced EMF in these 3 conductors when it is equal in a magnitude but displaced by 120-degree angle or equal angle, then this system is known as a symmetrical system. कधी म्हणणार आहोत आपण सिमेट्रिकल सिस्टीम? जर या तिन्ही कंडक्टर मध्ये जो काही इंड्यूस होणारा EMF आहे तो इक्वल इन मॅग्निट्यूड बट हॅव्हिंग अ इक्वल इलेक्ट्रिकल अँगल बिटवीन देम, that time we say that it is called as a symmetrical system. Now you can try to read it. A polyphase system is said to be symmetrical when the EMF of same frequency तर आपल्याकडे सेमच राहते. In our India, whatever that electricity generated for 50 Hz frequency only. The EMF of the same frequency in a different phases are equal in a magnitude and displaced from one another by equal phase angle. म्हणजे जर त्या तिन्ही कंडक्टर मध्ये इंड्यूस होणारा EMF हा इक्वल इन मॅग्निट्यूड असेल, त्याची मॅग्निट्यूड सेम असेल आणि displaced from one another by equal electrical phase angle, and that equal electrical phase angle is how much? It's a 120-degree. That time we say that this system is a symmetrical. Get it my point? Okay, now the EMF equation of a 3-phase systems. I have already explained that these 3 EMF equation, but still I will try to write once again here.
The EMF induced in a red color wire, which can be represented with EM sine omega t, as it is coincide with the reference axis. This is the equation number 1. Then EMF induced in a yellow color conductor, I can express by EM sine omega t minus 120 degree. And EMF induced in a blue color wire, I say that it's a EM sine omega t minus 240 degree. Now, this minus 120 degree, I can also represent EM sine omega t minus 2 pi by 3 radian. आता हे डिग्री मध्ये आहे, हे रेडियन मध्ये आहे. Nothing difference is that. So this equation we call it equation number 2. Get it, my point? And as we can represent this equation either minus 240 degree or plus 120 degree. Is it right? So that I can also express in terms of radian, which is nothing but EM sine omega t plus 2 pi by 3 radian. So either or case, this is the equation number 3 is there. So it's my request to you all, please take a screenshot of it. Okay. And now let me proceed further. आता ज्यावेळेस आपल्याकडे सिंगल फेज सप्लाय होता, त्यावेळेस 3 टाईपचे लोड कनेक्ट केले जायचे. एक तर रेजिस्टर असेल किंवा इंडक्टर असेल किंवा कॅपॅसिटर असेल. तर तो सिंगल फेज सप्लाय लोडला कनेक्ट करणं सोपं आहे इन दिस वे. बट नाव हियर अ 3 फेज सप्लाय इज देयर, अँड हाऊ द लोड इट टू बी कनेक्टेड. So that the question here, how to connect the load to the 3-phase supply? So the answer is, we can connect the load to the 3-phase supply is either star connection or in a delta connection is there. म्हणजे त्या ठिकाणी फक्त एक रेजिस्टर असणार नाहीये, त्या ठिकाणी स्टार टाइपचा लोड असेल. कारण एक रेजिस्टर 3-phase सप्लायला कसा कनेक्ट करायचा, दॅट इज द प्रॉब्लेम. किंवा तो एक तर स्टार कनेक्ट मध्ये लोड असेल किंवा तो डेल्टा कनेक्ट मध्ये लोड असेल. आता स्टार कनेक्टेड मध्ये लोड म्हणजे आहे म्हणजे काय? सो आयदर यू कॅन कन्सिडर दिस वन इज ओनली वन रेजिस्टर, इट शुड नॉट बी कनेक्टेड हियर. आयदर दिस इज, आय से दैट इट्स अ स्टार कनेक्शन, or you can say that it's a delta connection. ओके, हा झाला तुमचा डेल्टा. मग आपल्याकडे 3-phase सप्लाय आहे म्हणजे काय? आपल्याकडे आर कलरचा मेन सप्लाय आहे, वाय कलरचा मेन सप्लाय आहे आणि बी. असं कन्सिडर करा की आपल्याला मेन स्टेशन कडून ती 3-phase सप्लाय अवेलेबल आहे. मग ह्या 3-phase सप्लायला फक्त सिंगल रेजिस्टर आपल्याला कनेक्ट करता येणार नाही. पण जर लोड हा कसा झालेला आहे, काय हे लोड जर स्टार मध्ये कनेक्ट केला किंवा डेल्टा मध्ये कनेक्ट केला, त्या मेथड मध्येच आपण तो कनेक्ट करू शकतो. म्हणजे मी इथं कनेक्शन असं देऊ शकतो बघा, बरोबर आहे. तसंच इथं जर सपोज असं मी म्हणलं इट्स आर वाय अँड बी, सो आय कॅन कनेक्ट इन दिस वे. इज इट राईट? इट मीन्स दॅट हा लोड म्हणजे तुम्ही आपल्या रानामध्ये शेतामध्ये यूज करणारी मोटर कन्सिडर करू शकता. इट मीन्स दॅट द मोटर, इनसाइड द मोटर, वॉट एव्हर दॅट वाइंडिंग्स आर देअर, either it is connected in a star or it is connected in a delta, and we can give the 3-phase supply to this. हा लोड म्हणजे काय? एक ते मोटर असू शकेल, वेल्डिंग मशीन असू शकेल, ग्राइंडिंग मशीन असू शकेल, लेथ मशीन असू शकेल, व्हॉट एव्हर इट मे बी. आणि प्रत्येक वेळेस रेजिस्टरच लोड असेल असं नाही. कारण आपल्याला माहित आहे एसी सर्किट मध्ये किती टाइपचे लोड वापरले जातात? प्युअर रेजिस्टर, प्युअर इंडक्टर, प्युअर कॅपॅसिटर, सेरीज आरएल, सेरीज आरसी, सेरीज आरएलसी. म्हणजे या 6 टाइप पैकी कोणताही टाइपचा तो लोड असू शकेल.
पण आता पुढचा प्रश्न आहे की सपोज हा स्टार कनेक्शन घेतलं तर याच्यामध्ये 3 साइड्स आहेत. ही एक साइड, ही दुसरी साइड, ही तिसरी साइड, बरोबर आहे. तसंच डेल्टा कनेक्शन मध्ये सुद्धा 3 साइड्स आहेत. गेट इट माय पॉइंट? हा, रोल नंबर 48. Yes, please. You have raised that hand, that's why I asked this question. Roll number 48. Ashwini Vasekar. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Shraddha Birazdar. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. अरे काय मला आवाज आहे ना. Give me 1 minute. Huh? Okay. So here I say that the load can be connected to the three-phase supply is either in a star or in a delta. Now you please have a look on it. So the star connection, it means what? When the similar end are connected to a common point. Now have you observed that here one red color impedance, मग तो impedance pure R असेल, pure L असेल किंवा pure C असेल. This is the impedance. I say that this box is nothing but the load. It has its first terminal and its a second terminal. This is the first. Then you can observe that the yellow color impedance, it has its one and second terminal. Okay. And the third blue color impedance, it has also its the two terminals are there. So when we say that these loads are connected in a star, when similar end, either you can consider that starting end or the end of these three impedances, when they are connected to a one common point, this is a common point. Then this common point, I say that we call it a neutral point or star point or star point. It means that this is a neutral point or star point.
star or neutral. Okay, so when the similar end of all these three impedances is connected to a one common point, then these three impedances are said to be in a star connection. बघा, ही डायग्राम, ही जी डायग्राम दिसते तुम्हाला, ही डायग्राम आणि आता इथं ऍक्च्युअल पिक्चर मध्ये जी दिसणारी डायग्राम आहे, नथिंग बट सेम. It means that now I can show you this is the first terminal, this is the second terminal, this is the first terminal, this is the second terminal, this one is the first terminal, this one is the second terminal. Now you can easily get the things here. So when the similar end of these three impedances, when it is connected to a common point, that common point is called as a star or the neutral point, then these three impedances are said to be in a star connection. And then these are 3 points. If you see that, this is that R point, this is a Y point, and this is the B point, is connected to the 3-phase supply. म्हणजे जे 3-phase supply कडून आपल्याला जे काही connections आलेले आहेत त्याला ते आपण connect करू शकतो. Okay, this is the first type where we can connect the load to the 3-phase system. Now it's a delta connection. This is the diagram, this is the actual picture of the delta connection. And now I can show you when dissimilar ends, when they are connected to one another, then this circuit diagram or these three impedances are said to be in a delta connection. It means what? Ashwini Vasekar. Who is that Ashwini Vasekar? Lot of disturbance here. So when I say that dissimilar end, now it means what? Just check it here, 1 and 2. Now the second terminal of this impedance is connected to first terminal of this impedance. Second terminal of this impedance is connected to first terminal of this impedance, and now this second terminal is connected to first. When the dissimilar ends of these three impedances are connected to each other, then these impedances are said to be in a delta connection is there. Now here you can observe that the delta diagram. Get it my point? So here also you can observe that this delta connection is a 3-terminal connection. This is the first terminal, this is the second terminal, this is the third terminal. Means the delta connection is a 3-terminal connections are there, 3-terminal. But if you observe that the star connection is a 4-terminal connection is there. What are these 4 terminals? Let's consider that. This is the first terminal, this is second terminal, this one is a third terminal, and one more terminal is there here. This one is a 4th terminal. If you wish, you can take a one wire from it. Is it right? So that you will get that the 4-wire system. Okay, so you just have a look on it so that your idea about this thing will be clear. Okay, it means that most of the times for MCQ type of a question, the question it may also ask like that, the delta terminal is a 3-terminal network and the star terminal is either 3 or the 4-terminal network is there. But if the MCQ question, it may also ask like that, the 4-terminal network is, now that time only the star network is a 4-terminal network. The delta don't have its a 4th terminal is there. So please keep these things in your mind is there. Okay, so this is about how the loads are connected. Okay, and now see that what is mean by the balanced load. आता इथं बघा, आता या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर आपल्याला हे लक्षात आलेलं आहे की 3-phase सप्लायला
जर लोड कनेक्ट करायचा असेल तर तो एकतर स्टार मध्ये करावा लागतो किंवा डेल्टा मध्ये करावा लागतो. मग आता जर तुम्ही स्टार नेटवर्क घेतलं तर त्याच्यामध्ये किती इम्पिडन्सेस आहे? तो हा झाला पहिला, हा झाला दुसरा आणि हा झाला तिसरा, म्हणजे 3 इम्पिडन्सेस आहेत. तसंच तुम्ही डेल्टा मध्ये पण बघा किती इम्पिडन्सेस आहेत किंवा किती साइड्स आहेत असं म्हणू आपण. हा झाला पहिला, हा झाला दुसरा आणि हा झाला तिसरा. मग प्रत्येक, आता जर सपोज आपण स्टार कनेक्शन घेतलं, जर या स्टार कनेक्शन मध्ये प्रत्येक साइडच्या इम्पिडन्सची मॅग्निट्यूड सेम आहे, मॅग्निट्यूड सेम असेल आणि त्याचं नेचर सेम असेल. आता नेचर म्हणजे काय? मला वाटतं मॅग्निट्यूड म्हणजे सांगायची गरज नाही, म्हणजे त्याची व्हॅल्यू. पण जर नेचर जर सेम असेल, नेचर म्हणजे सपोज तो एक प्युअरली रेजिस्टिव्ह असू शकतो, तिन्ही रेजिस्टर प्युअरली रेजिस्टिव्ह असू शकतात, किंवा ते प्युअरली इंडक्टिव्ह असू शकतात, किंवा प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह असू शकतात, किंवा सेरीज आरएल असू शकतात, सेरीज आरसी असू शकतात, सेरीज आरएलसी असू शकतात. म्हणजे ते त्याचं झालं नेचर. म्हणजेच त्या प्रत्येक फेजचा पॉवर फॅक्टर जर सेम असेल तर आणि तरच हा स्टार कनेक्टेड लोड हा बॅलन्स्ड म्हणला जातो. काय म्हणला जातो? बॅलन्स्ड. कधी म्हणला जातो? तर हे 2 क्रायटेरिया फुलफिल केले तर ते कोणते 2 क्रायटेरिया आहेत? इम्पिडन्स ऑफ ईच, magnitude of each impedance if it is same, and the nature of a impedance when it is same, then we say that the star connected load is a balanced. Similarly, मग डेल्टा मध्ये पण तसाच कन्सेप्ट आहे. जर या प्रत्येक इम्पिडन्सची मॅग्निट्यूड सेम असेल आणि त्याचं नेचर सेम असेल तर त्या लोडला सुद्धा बॅलन्स्ड डेल्टा कनेक्टेड लोड असं म्हणलं जातं. बॅलन्स्डची डेफिनेशन बघा, त्याच्यासाठी 2 क्रायटेरिया आहेत, एक म्हणजे मॅग्निट्यूडचा आहे आणि दुसरा म्हणजे नेचरचा आहे. गेट इट माय पॉइंट? मग आता या स्टार आणि डेल्टा नेटवर्क मध्ये अजून एक टर्म, इलेक्ट्रिकल टर्म यूज केली जाते, तर ती कोणती टर्म आहे? ती टर्म आहे फेज. आता नेमकं फेज म्हणजे काय ते लक्षात घ्या. ओके, तर ही जी काय स्टारची एक साइड आहे ज्याच्यामध्ये इम्पिडन्स कनेक्ट केलेला आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फेज. नाउ इट मीन्स दॅट दिस इज द फर्स्ट फेज, दिस इज द सेकंड फेज अँड दिस इज द थर्ड फेज. तर आता तुम्हाला या वर्डशी थोडंसं फॅमिलियर व्हावं लागणार आहे. ओके, इट मीन्स दॅट इन द स्टार देर आर टोटल 3 phases आर देअर. मग त्याला दुसरं एक नाव सुद्धा अजून आहे, अँड दॅट इज नथिंग बट वाइंडिंग. दॅट इज नथिंग बट इम्पिडन्स. बरोबर आहे? म्हणजे आतापर्यंत आपण इम्पिडन्स यूज करत होतो, परंतु हे 2 वर्ड सुद्धा प्रामुख्याने यूज केले जातात. पहिला वर्ड आहे फेज आणि दुसरा वर्ड आहे वाइंडिंग. तर सिंपल आहे, इम्पिडन्स म्हणजेच तुम्हाला काय कन्सिडर करायचंय, इट्स अ फेज ऑर वाइंडिंग. तसंच जर तुम्ही डेल्टा मध्ये बघितलं तर डेल्टाला सुद्धा 3 फेजेस आहेत. हा झाला पहिली फेज किंवा पहिलं वाइंडिंग, हे झालं दुसरं फेज किंवा दुसरी वाइंडिंग, आणि हे झालं तुमचं तिसरं फेज किंवा तिसरी वाइंडिंग इज दॅट. सो राइट नाउ I use that impedance, but henceforth most of the times I use this word phase. मग जर मी असा वर्ड यूज केला, इम्पिडन्स पर फेज, इम्पिडन्स पर फेज, मग आपल्याला फेज म्हणजे काय माहित आहे? मग हा झेड म्हणजे प्रत्येक इम्पिडन्स पर फेज झाला. मग आपण याला बॅलन्स्ड कधी म्हणू शकतो? आता बघा, मला सांगा, बॅलन्स्ड सिस्टीम, लोड सिस्टीम कधी म्हणू शकतो? जर इम्पिडन्स पर फेज म्हणजे प्रत्येक इम्पिडन्सची पहिली मॅग्निट्यूड जर सेम असेल आणि दुसरं नेचर जर सेम असेल तर आपण या लोड सिस्टीमला बॅलन्स्ड लोड सिस्टीम म्हणू शकतो. इज इट दॅट क्लिअर? ओके, सो टुडे वी स्टॉप हियर. And only two derivations are remain, but it's my request to you all, whatever the concepts I discuss in this session,
please try to go through these concepts and try to clear that concept, so that when I try to derive the derivation, next derivation, that time these concepts will be more clear to you all. Okay, so today we stop here.